Na mimi vile mnaniona, mgue tu wapole niwape story yangu. Mimi sikuzaliwa nikiwa hivyo, nilizaliwa nikiwa sawa. Nikasomeshwa na wazazi wangu na nikaanza kukula matunda ya masomo yangu. Mimi sikujua kama inaweza fikia hapo. Kwa hivyo mapenzi wewe. Akina ndoa si kuzuri. Hataki kupata mwanaume ati vile mtu anasimamanga anakatiwa mboga. Hataki kuona mtu amesimama hapo. I remember the last alikuja akanipigia mbele ya customer. Makasema wakaacha, jamaa alichukua hiyo panga. So alitaka kunidunga kwa shingo, nikapiga ikapitia hapo. Ndio sasa akaanza kunikatakata. Nikizuia alianza kukatakata kichwa, nikaanza kujizuia na mikono. Akakata mikono ikaganda. Mikono vile iliganda, kaanguka chini. Nini kapanga ama wewe? Mikono. Sasa vile mikono alikuwa anakatakata akaekelea kwa nini, akachukua akaekelea kwa kitanda hivi. Alikuwa anakata kidole moja kidole. So unapiga nduru ama unafanya nini? Nilipiga nduru lakini sauti ilikuwa imeenda. Welcome to my beautiful scars. My name is Esther Mondo, and today we came to Mololongo. We are in Mololongo, that's along Mombasa Road, and we want to bring you another episode. And today I'm joined by a guest, a selfless guest, I would say so, who is so much willing to share our experience with you. And I hope that you're going to learn a lot as we even educate you on mental health matters. And before you even watch the video, or before you go to the episode, kindly subscribe to our channel, share with somebody, and ensure that you like, because that is also adding a lot to what we are doing in terms of, taking us to the next level. So the only way you can support us is by liking, by commenting, and also by sharing. And so thank you so much. I want to invite my guest to introduce herself. Purity. Yes. Karibu kwa show. Asante. Na unapendeza kabisa. Ni neema tu. Ninapenda tu smile yako. Wakati nilikuona the first time I was like, hey, she's so beautiful. She's so lovely. So that is good. Nimefurahia kuona leo. And I want to invite you to introduce yourself to our viewers. Yeah. So you just face that camera and then you just say your names and talk to us about yourself. Who is Purity? How was your childhood? Just a brief on that. Okay. Thank you. Kwa majina mtazamaji, naitwa Purity Muthoki kutoka Makueni County. But mimi naishi Mlolongo. Na mimi vile mnaniona, mgue tu wapole niwape story yangu. Mimi sikuzaliwa nikiwa hivyo, nilizaliwa nikiwa sawa. Nikasomeshwa na wazazi wangu na nikaanza kukula matunda ya masomo yangu. Baadaye nilitoka kwetu. Acha nirudi nyuma kidogo. Na nilimaliza shule, nilianza kufanya kazi na my mom. But my mom alipass 2016. Okay, pole. Alikuwa the business woman at our market. Tukaanza kufanya kazi na yeye. But nilikuanga na mtoto, mimi nizaa nilikuwa shule. After kuzaa nikarudi shule tena. Wow. Ukiwa form 2. Form 2. Wow. Ukajifungua alafu ukarudi shule. Na ni watu wachache wanafanya hivyo. Ulifanya vizuri. Mamangu alitafuta mfanyikazi, kaajiri mfanyikazi ya mtoto. Mimi nikarudi shule. Wow, that's so caring. She was such a good mother. So, vile mamangu alifasi, nikakuwa na stress sana. Tegemeo langu ilikuwa hapo. So,
mimi vile mamangu alipass, mimi nilitoka nikaenda Nairobi. Hiyo business yake tulikuwa tunafanya na yeye ilikuja ikaisha, ikakuwa tu ni stress. Sasa sisi hatuwezi maintain tu vile alikuwa na maintain, kazi ni mwenyewe. Kazi ikaisha, mimi nikasema wacha niende Nairobi nitafute kazi, tafutie mtoto wangu. Nilienda nikapata kazi ya hoteli. Kazi ya hoteli hapo ndipo nilipatana na mzee. Tukapendana, tukaoana. Alikuwa pia anafanya kwa hoteli? Okay. Anafanya kampuni. Okay. So mimi sikujua kama inaweza fikia hapo. Hivyo mapenzi wewe. Akina ndoa sikujua. Sasa tukaoana. Akanipeleka kwao. Sasa unipeleka kwao. Mimi alikuwa amenieleza kama alipanga ameoa. Alipanga ameoa before. Wakaachana. Na alikuwa ameoa madamu hapo karibu na kwao. Sasa vile huyo mwanamke waliachana, but vile alisikia ameoa tena. Ameoa. Anakuja kuleta fujo. Mimi nikamwambia hii siwezani. Huyo mwanamke alitusiana vibaya. Akaniambia chenye kilifanya atoke, nitajua sijui. Mimi najua sikufuatilia, nikakaa chini nikajiuliza, mbona huyu ameongea hivyo? Nikaanza kujiuliza maswali. Juu yeye yupo, inaweza kuwa kuna sababu. Mimi tukarudi, mimi nikamwambia mimi sikai huko, nilikuwa nimeenda kukaa huko nyumbani. Nikamwambia sikai huko. Tukarudi Nairobi. Rudi Nairobi akakuja akamwambia nifungue kazi ya kibanda, kuuza mboga. Nikafungua kibanda. Kufungua kibanda, kazi ikakuwa ni stress tu. Hataki kuona makasoma wanaume. Anataka wanawake peke yake. Sasa nikamuuliza, ndio anaandika barua nikipeana kwa kila mtu. Mimi nikamwambia stress siwezi. Mimi nikafunga kazi nikakaa kwa nyumba. Okay. Lakini ukiuza anataka kama ni watu wananunua mboga wakuwe ni wanawake peke yake. Hataki kupata mwanaume ati vile mtu anasimamanga anakatiwa mboga. Hataki kuona mtu amesimama hapo. You I remember the last alikuja kanipigia mbele ya customer. Makasema wakaacha, wakaenda. Mimi wakaniambia kama hii ndio business, acha sisi tutoke. Mimi nikafunga kazi. Kufunga kazi tukakaa chini tukaelewana. Nikarudisha tena nikaweka na kuuza kideri. Tabia ni ile ile. Akiona mwanaume. Alafu alikuwa mtu wa fujo kila saa. Sasa mimi alikuwa amenioa na mtoto. Nilioa na mtoto, huyo mtoto alikuwa anamchukia kabisa. Juu vile alikuwa anaona akinifanyia. Akaniambia mama, mimi sitaendelea kukaa hapa. Nipeleke home nikaenda nikakaa na kukaa. Mshosho yuko. Hiyo wakati wa corona 2020 ndo alizidi sasa. Ikakuwa ni more worse mpaka landlord akasema tuame hapo. Okay. Ya kupigana kila saa. Mimi vile corona ilitangazwa ati hakuna shule. Mimi nikasema acha nichukue mtoto wangu nipeleke nyumbani. Peleka mtoto. Mimi nilipeleka mtoto nyumbani. Nikaamua nikurudi. Sasa vile nilitoka akanipigia simu, alikuja akapata hatu yuko. Nilikuanga Friday. Akaniuliza, "Kwani mlienda wapi?" Nikamwambia mimi nilienda kwetu. Kwa nini? Nikamuuliza, "Kwani hujui chenye unanifanyia mbele ya mtoto?" Hiyo aibu ndogo mimi sitaki. Ananiambia anakuja chini tukae tuelewane. Alikuja kesho yake. Kukuja mimi nikamwambia maisha yako. Nimefika mjejui kwa mara ya kwanza. Nilikuwa naenda kwetu ananikujia, nikienda kwetu ananikujia. Sasa hiyo ya mwisho brother zangu na babangu akaniambia kama nimefika hapo, wewe acha mtoto wako ndio utafute kazi. Tutakwambia endelee kukaa hapo na kuna shida. Yeye akasema ni sawa. Akaenda. Corona ilikuwa mwezi wa 3. Akarudi sasa Nairobi. Ilikuwa mwezi wa 3. Alikaa mwezi wa 4 wa 5. Sasa mwezi wa 6 ndo alikuja nyumbani tena. Na kukuja kwake, juu vile alitoka mimi nilimoblock. Agwa nipigia na simu yangu. Sasa mwezi wa 6 ndo alirudi tena mara ya pili. Sasa ndo akuja kunikatakata. Akapigia babangu simu akamwambia, "Msichana wako tumeongea na yeye." Akaniambia nimkujie. Kuja tukae chini tuelewane. Yeye babangu hakushughulika na kuniuliza mnaongeanga na mzee wako. Hakushughulika. Alimwambia tu ni sawa wewe kuja. Hiyo siku babangu hakusema kama alisema tu vile niliumia vile huyo
huyo jamaa vile alikuwa anamwambia. Sasa alikuja kwetu kitu kama 6 hivi, saa 12. Akakuja kwa hiyo soko ya kwetu. Asubuhi. Jioni. Akapigia babangu simu akamwambia amefika, aende kwa hiyo soko. Babangu akaenda. Akaenda akabaiwa pombe. Akakuwa mlevi. Kutoka 6 walikuja nyumbani saa 4 ya usiku. What? Babangu alikuwa mlevi. Sasa jamaa alikuwa ameachwa nje ya gate. Babangu akakuja akaniita. So yeye tu ndio amekuja na baba, amembaya pombe. Yeye hajalewa. Lakini amelewesha baba. Yeye alikuwa anakunywa chai tu kwa hoteli. Nisikia alikunywa chai za mwezi mzima ile kubwa. Kutoka 6. Mpaka watu wanaanza kuulizana huyu ni wa wapi. Lakini sasa kwa sababu ni son-in-law wa baba, wakakuwa hawana shida na yeye. Akamaliza sasa akaleta baba nyumbani usiku. Vile babangu alikuja, huyu jamaa alikuwa ameachwa nje ya gate. Babangu akakuja akaniamsha, mimi nilikuwa nimelala. Nikamuuliza ni nini waniita usiku na je niita usiku? Ukikuja kupata tukiwa tumelala unaingia unalala. Shida ni nini? Akaniambia wewe kuja sasa ukuita bure. Mimi nikaamuka. Akaniambia unajua mzee wako amekuja anataka muongee. Unatoka muende muongee nje ya gate. Tukakosana vibaya sana, nikamuuliza dad surely huyu mtu alitoka hapa kutoka mwezi wa ngapi? Wa 3, siongeangi na yeye. Na amekuja aje usiku hapa? Sasa ngekuja mchana na wazee kama mamake babake hakuwa. Wangenikujia mchana. Kaniambia babangu na Olivia akaniambia mimi kwenye mlipatana sikuwa kwenda muongee. Na nikakataa, roho ikakataa kabisa. Nikamwambia kutoka mwezi ndio saa mwezi wa 6 anakuja. Na wewe utoke Nairobi ujairudi umekuwa tu nyumbani. Mimi nikamwambia siendi. Akaniambia sasa ni usiku. Wacha nimpe nyumba ya brother yako alale. Kama nikuongea tuongee kesho. Babangu akakuja na yeye, akaingia kwa nyumba. Akampakulia chakula sitting room. Kumpakulia chakula. Mzee akakula. Na ya kidogo nikasikia. Mimi kama singesikia sauti yake ningesema tu ameekelewa. Huyo mtu alikuwa amenyamaza, alikuwa na maneno mingi. Akaambia babangu, hebu shika hii 500 uende uchukue chupa nyingine. Ukuje tuongee. Usiku. Babangu naye akatoka. Akaenda dukani. 5. Ameenda kwa club. Ala. Na huyo mtu atuongee, mimi nimeingia kwa bedroom yangu nimefunga. Akaniita. Huyo jamaa akaniita tuongee, nikamwambia kama ni kuongea wewe ndio upumzike tutaongea asubuhi. Kama ni kuongea. Akaniambia haya ni sawa. Sasa mimi saa 6 ya usiku ndio nilisikia mtu huku juu. Na nini anajishikilia na mambao. Nikamwangalia nikamuuliza ni nini mbaya. Daya kidogo kumuuliza hivyo akaambiwa kwa kitanda. Nishatirusha kwa kitanda. Sasa vile alijusha kwa kitanda iliingia na ndani. Jamaa akakuja, kumbe mimi sikuwa najua kama amebeba panga. Akachomoa panga kwa west. Akiwa amenifinya tumbo na mguu yake. Maana sasa ametoka juu amekuangukia. Sasa vile alinifinya nikamwambia shida ni nini? Ananiambia mimi siwezi kukuacha, ili tukufe sisi wote. Nikamwambia shida ni nini? Akaniambia mimi siwezi kukuacha, nimesema tutakufa sisi wote. Nikidhani ni jokes. Sema alichukua hiyo panga. So alitaka kunidunga kwa shingo, nikapiga ikapitia hapo. Ndio sasa akaanza kunikatakata. Nikizuia, alianza kukatakata kichwa, nikaanza kujizuia na mkono. Akakata mikono ikaganda. Mkono vile iliganda, kaanguka chini. Nini kapanga ama wewe? Mikono. Sasa vile mikono alikuwa anakatakata akaegelea kwa nini? Akachukua akaegelea kitanda hivi. Alikuwa anakata kidole moja kidole. So unapiga nduru ama unafanya nini? Nilipiga nduru lakini sauti ilikuwa inaenda. Bado watu walikuja, nilikuwa nimekatakata kabisa. Alikatakata 34. Alikuwa anakatakata. Hii kichwa nilipolea kwa fibu ukiangalia. Kafunga macho. So sasa ameruka, amekupata kwa kitanda, amekufinya, ametoa panga. Alianza kuninyonga kwanza. Akaona nimemshinda nguvu. Mimi nilimrusha kaenda kuangukia boksi za nguo.
Sasa mimi sikuwa najua kama kuna panga. Kama angekuwa na panga angenimeza, alikuwa na mwendo. Ningepambana. Hiyo panga ndio ilini. Ndio nilimrusha vile aliamka kwa lamba na hasira. Alikuwa na hasira akachomoa panga. Ndio alidunga chini. Nikapiga hiyo panga nikapitia kanikata. Hapo kwa sababu jiji ya affectiwa. Mimi nikapewa matumizi 10,000 dosi. So jiji ikakuwa sawa. So mimi anaanza kunipata niambia shida ni nini? Ananiambia mimi nakwambia kama ni kwa sisi wote. Kama nimetaka nilipika do. Mtoto asikii ama wani wako kwa compound wasikii. Mtoto hakusikia. But nilikuwa kwamba ndio alikuja nyumbani. Kwa ndani ya mlango. Alafu jamaa unaona akikuja kurukia pekee. Alikuwa ameweka nyumba kufunga. Mlango ni wa chuma. So ametoa baba nje akafunga mlango. What? Alikuwa amepanga. Sasa watu vile walikuja wakapata ndani kwa mlango, kuingiza mguu akapata mlango kufunga. Wakamwambia afungue, akasema afungue. Sasa wakitaka kununua dirisha. Sasa mimi nilijifanya nimekufa. Nilikuwa nimelala hivi na tumbo. So ulimanage kutani akiwa anakukatakata. Wewe nilipinduka. Hiyo panga alikuwa nayo. So kwanza wakati anakuchapa anakukatakata kichwa ni wakati sasa shakatakata mikono, unasema anakata kidole mpaka sasa akakukatakata kabisa. Alianza na kichwa. Ndio nikaanza kuzuia na mikono. Sasa mikono ndio target yake kichwa ikaganda. Unajua mikono iliganda ilianguka. Sasa vile ilianguka akachukua tu akaekelewa kitanda hivi. Alikata moja. Alafu akaribu nini yote nikapeleka hospitali nikaambia kisha nini. Nikapeleka tu zote. So target yake ilikuwa ni kukata kichwa. Maana hata you're just a miracle. So vile walikuwa wanataka kununua dirisha. Akasema wacha afungue. Na akifungua mimi nilikuwa nimejifanya nimekufa. Sasa nikanyamaza. Sasa vile aliangalia mtu kama amekufa. Uko conscious, hiyo unasikia tu majirani wakisema afungue. Nilikuwa nasikia. Nilikuwa nasikia kila kitu. Sasa vile tu nililala na tu. Akitoka nje aliaga hiyo panga, alidunga hiyo panga kwa kichwa. Kana kama na shimo kubwa hapa ndani. Kwa hiyo anisumbuanga sana. Nilikuwa na baridi. Hata mikono yenyewe. Kutokangi nje. Sasa vile alienda akafungua. Alienda akakaa hapo nje kwa mlango, akasema nilikuwa nakuja kufanya amemaliza. Pia ya uwao. Amemaliza chenye alikuwa amekuja kufanya. Sasa mnaweza niua. Okay. Sasa mtoto wako amelala tu kwa bedroom ya baba. Asikii. Unajua ningekuwa na nani mtoto angemaliza kwanza. So vile watu walikuja akatoka nje akasema hivyo. Mimi hapo vile alitoka nje niliingia nikasema niokolewe na mia. So wakapigia mwalimu mwingine hapo kwetu. Kuna gari. Anakuja akanipeleka hospitali. Aliposikia hivyo kurudi tena. Huyo jamaa huyo mzee wako. Mzee watu alikuwa anamchukua amemfuanisha na kama. Ndio alitoka nje. Okay. So huyo jamaa alikuja akanipeleka hospitali. Sasa kuchukuliwa kwa gari ndio ni pengi nikakuwa tu sisi. Kuna kidogo nitoka. Nilibebanishwa na mattress ndio baba peke yake. So nikapelekwa hospitali. Sasa nilikuwa hospitali ndio niliambiwa alikuwa justice. But mimi vile nilifikishwa hospitali nilikuwa najisikia. Nikaambia madaktari waniokoe mimi na mimi. Wanitoe hizo mikono. Ndio waliniona wakakimbia kuuliza kama mtu mwenye yangu. Nilikuwa nakaa ungeniona. Nimaliza mwezi bila ukwe. Wakanitoa wakanipeleka theater. Watu wakanielezea wakaanza kunipigia story. Ndio tu mikono iko yezi shomeka mtavumilia tu mtoto nikamwambia yeye wanitoa. Sasa kesho kana ngine nilipata kwa ward. Nilikuwa na bandage kwa mama. Sasa ndio nilianza kujia sasa.
Nikawaambia wanidunge sindano nikufe. Wakaniambia kazi yao ni kutibu, si kuua. Ilikuwa naumwa alafu napika hesabu kesho jana yake nilikuwa tu nafanya kazi. Sasa hizi siwezi kufanya, nimekuwa mtoto mdogo nafanya kila kitu. Bwana mwisho. Na stress. So hiyo hebu nikurudishe nyuma kidogo. So yeye wakati alifungwa watu walimfunga alafu akamuua. Alitolewa nje ya gate. Nisikia alipigwa na mob justice. Wakamuua. Na sasa mtoto alikuja kujua, aliamka the following day. Kama what happened? Mtoto aliamka kesho yake. So mimi nasema watu ndio walichangia mtoto aende tu. Hawakumueleza vizuri vile mamake alifanya. Walimwambia mamake ameenda kazi. Sasa baadaye mtoto anaona nikitoka wasingo sina mkono. Mtoto akaanza kulia. Kutoka hiyo damu mtoto akaanza stress. Akapanda kama anataka depression. Kwanza kuniuliza mama, kwani ulifanya nini? Nitasoma aje na ndio kwa mfanyia kazi. Nimeambiwa dadi amekufa. Aliwasha mwambie dadi amekufa. So inakaa ni kwa mtapata story tena kidogo. So hospitali ulikaa muda gani? Nikatoka sasa kufika ikakuwa changamoto. Nikaanza kuringireti hata ningekaa usi. Watu wako na madharau wanaongea vibaya. Wewe ni mwanamke na ujiwezi unakaa mwanamke. Unajua mwanamke hawezi kaa. Hawezi maliza siku bila kuoga. Unamaliza siku 3 bila kuoga. Ninakufanyia wanakusaidia wanaongea vibaya. Mtu anaamka anasema angevumilia kwa ndoa, angekuwa sahihi ana mkono. Mimi nikavumilia hiyo juzi ni watu wanakuambia hivyo. So wanaona afadhali ungekaa tu kwa hiyo ndoa. Na ndoa ni hiyo hiyo na huyo mtu. Mimi nikasema ni sawa. Nikamwambia Mungu, wewe unajua sababu. Mimi nilikuwa naenda tu kwa kitanda yangu tu naomba. Naambia Mungu, wewe unajua sababu. Because ningekufa hiyo siku, usikukufa. Sijui umeniwekea nini. Ngoja tu waongee watanyamaza. Wanioshe wasiponiosha, ni sawa. Mimi nikakaa tu. Mtoto wangu alikuwa ananisaidia. Kunipea chakula, kunibrush. Saa zingine nikiwa peke yangu. Nikiacha kwa peke yangu alikuwa anakuja ananiambia mama, hebu amka tutembee kufanya mazoezi. Alikuwa mtoto mkubwa, alikuwa 10 years. 10 years mkubwa. So mimi nilikuwa mtoto wangu nilikuwa tu sawa, hata watu wa jamii walikuwa nasema kuna shida. Naona mtoto wangu ananibana. Sasa 2020 ndio mtoto alikuja pamoja kusimama. Alimojeka tu siku 2. Alikuwa anafura mwili yote, alifura mwili yote. Sasa kufura mwili yote kuchumuliwa kupelekwa hospitali. Sasa alikufia kwa njia ya kufika. Alikuwa na maumivu. Ukimuuliza kama anauma alikuwa anasema hapana, lakini unaona tu mwili umechange. Sasa kufika hospitali. Akafika kwa njia. Manake sasa uko nyumbani tena, mtoto alikuwa pamoja na yeye ameenda. Tena watu wanaongea vibaya. Wanasema ni huyu msichana alikuwa kwa chama, sijui mtoto wake watazikwa aje. Yaani umeacha na mtoto lakini huoni mtu mwenye anakuja kuambia kwa. Watu wanauliza mambo ya chama. Hata kama watu wanasamea Mungu anaweza. Sasa nakwambia mtoto vile alikufa. Watu walituteka kabisa. Sasa watu pekee yao. Watu ni watu wa nyumbani. So mimi hata nirudi nyuma kidogo. Narudisha women rep wa Makueni. Shukrani sana. Alinipea bili ya hosi. Ilikuwa 30,000. Akalipa yote. Nishughulikia mtoto alivasi, alisimamia kila kitu. Kazika mtoto. Watu wakiona. Mimi sasa vile mtoto tulimzika nikakaa nikaona kwa mimi na hapa sitaweza kukaa. Juu mimi tulikuwa tunakaa tu huko Mlolongo.
au mzee wangu alikuwa anafanya hapa hapa. Oh, mlikuwa mnakaa Mlolongo. So kuna mama nikiwa na kibanda nilikuwa na maangalilia mtoto. So mimi nilikuja nisijui nilikuwa naenda wapi. Mimi nilikuwa maisha nilikuwa nimefika mbele kwanza mimi nakuja kujulisha tu. Nilikuwa na gari nikufa. Ukitoka nyumbani. Nikafika Mlolongo nikapigia huyo best yangu simu. Umetoka nyumbani? Umepanda gari umekuja Nairobi na hujui hata unakuja kukaa wapi? Mimi sikuwa najua. Mimi nilikuwa naenda tu. Nilikuwa nasema machokorao na kaanga chini ya flyover. Nitaanza tu kukaa hapo. Kwa sababu mimi sina mbele wala nyuma. Nikapigia huyo best yangu. Nikamwambia niko hapa Mlolongo. Akastuka, ndio alikuja kutuona nyumbani. Sasa anauliza na my situation, nimekuja kufanya nini? Kamwambia kuja unisalimie. Akakuja. Mimi akuja nikamweleza vile nyumbani kwa. Anamwambia twende kwake. Sasa kuenda kwake, mimi nikakaa na yeye. Kushia story hapo ndo mimi nilipata usaidizi. Nikarendi nyumba. Nikafungua kazi ya kuuza manguo. Hiyo kazi mwenye nilikuwa nafanya kazi na yeye, niliamka asubuhi na nikapata muda kutoka muda. Kazi ilikuwa yako? Kazi umefungua kazi yako. Fungua kazi. Sasa nilifungua kazi nikaenda. Ukaajiri mtu, ulikuwa umemwajiri? Na akaamka akaenda na kazi yote na akabeba kila kitu. Tena nikapata store tu. Mambo yanatoka mabaya, kila kitu inaenda mrama. So hivyo ukafunga kazi ya kuuza tunaanza kutengeneza mabesta. Purity, story yako inatetemesha. Umepitia mambo magumu kabisa, na nashukuru Mungu kwamba uko hai, kwamba ule usiku ulikuwa ufe utakufa na Mungu amekuweka ukaishi mpaka leo. Na actually my beautiful scars is just about that. Ninaona nikikuangalia na scars, nikiangalia makovu, nikiangalia hizo alama ziliachwa, na ninasema kweli Mungu alikusaidia kabisa. Maana hizo alama zinasema ilikuwa siku ya kifo, lakini sasa Mungu akabadilisha kifo ikakuwa ni alama zinakukumbusha tu what happened, lakini Mungu alikupigania, na nashukuru Mungu kwa sababu alikuhifadhi. So kuna watu wengi wanakusikiliza pale, sana wenye wako kwa ndoa na wako na spouses wenye maybe wako violent. Unaweza waambia nini? Mimi chenye naweza waambia wenye wako kwa ndoa ama mahusiano, ukiona mtu ameanza tabia za kukupiga ama anakutishia, unatoka tu unaenda. Na ukitoka usiende kwenu, hapo ndo watakuchukua. Tafuta tu makao wengine uende ukae na ukuwe na amani. So wanaume siku hizi wamekuwa, hata sijui wamekuwa aje, wameteka advantage sana. Mtu ukimkosea kidogo anaamua kukuua. Alikupata tu kuwa mzima. So hiyo kitu ni mbaya sana. Wasichana tuangalize, na hata wanaume, kuna wanawake tu wenye wanatesa wanaume. Ukiona mtu ameanza tabia, heri ujitoe tu uende. Ukiko kukaa naye baadaye ikuwe ni kesi. Na unajua sasa wewe ndio unaumia, mtu ndio anabaki anaumia. Ukiona dalili tu za mtu amekuwa violent, ni vizuri uanze kuchukua hatua zenye zinafaa. Na huo ni ushauri mzuri kabisa, na tunaomba kwamba kuna mtu atasikia story yako na atisaidie moyo, manake sahii hauna biashara unafanya, kuna biashara ilifungwa, una survive aje? Mimi na sababu kuvutia mabest. Ukweli. So na ulipochukua nyumba kama sasa hii nyumba yako, nani analipa? Ni mabest pia wanakulipia. So tunawashukuru sana mabest wa Purity, mmefanya kazi poa. Asanteni kwa kumsupport Purity. Na pia wale mabest wengine watakuwa after my beautiful scars ile air story yake. Please mkuwe mabest pia wa Purity. As you can see, she's not able to work, she's not able to do a lot of things. Like ni nini unaweza fanya maybe Purity yenye inaweza kukuletea income? Sasa mtu akikwambia twende ufanye kazi fulani, nini unaweza kuwa comfortable kufanya?
maybe uuza viatu ama kazi ya cosmetic. Na unakaa unapenda hiyo ya cosmetic ndio inakukaa vizuri, unapenda urembo. Napenda banyera zinaona. Kujikaza tu. Si eti umekuwa mlemavu unakaa tu kama tu mlemavu. Unakaa ujikaze. Ujikaze kabisa. Napenda venye uko na positive attitude. Unasema I can still be productive even after going through all this. So, okay, for those who maybe don't understand Swahili, this is what Purity went through. She was not born like this. She had her 2 hands, but then she went through an experience that left her without hands in a marriage. Like a partner chopped off her hands and then actually just wanted to kill her, but then God saved her life. And she's just narrating a story to us today. And this is what we call my beautiful scars. Despite all the pain, despite even losing our son, as an expert, I can say much of it was just stress, or maybe the depression that came when the boy, because he was 10 years old, learned that the mother had been, the father died, and then this is what, he did to her mother. So I think, and then again, they never received any professional counseling or any psychosocial support, just to, help them process the pain and the loss. And we're so sorry, Purity, that you even lost the son. That is more painful. I really feel like, that was something that was quite devastating. We are praying for grace. And so those who are listening to us and you're willing to really partner with Purity to declare that our scars are indeed beautiful, scars are never beautiful, but at RTT we say that our scars are beautiful because they remind us of the victory, the resilience that we, the lessons that we learned from the experiences that we faced. And looking at Purity, she's gone through a lot, and what remains is just, are just scars that are testament of our faith, our strength. When she found herself without hands one morning, she did not give up. She chose to live, and here she has come. How many years down the line, Purity? 5 years. So 5 years down the line, and she's still strong and positive and willing to do business. Venye mmesikia, she wants to do some business. Anaweza uza viatu, anaweza fanya cosmetic, although mimi nimemwambia cosmetic inafaa zaidi. So if you're listening to this show and you want to partner with Purity to make our scars really beautiful, just to put a smile on her face, just to help her, grow beyond the scars, kindly reach out to her and be a blessing to Purity. Make our scars beautiful, and I hope you're also learning a lot as we bring you the mental health issues that we are picking from my experience. I want to request her to first, do that. Share your number if you're willing. You can share number with our viewers. Waambie tu unataka wakusaidia aje, alafu wapatie namba yako ya simu before we wind up the show. Okay, sawa. Nitawapea namba, mnisupport na mnisupport nato. Nitashukuru sana. Kwa saa hii mimi sijalipa rent. Nikipata kitu nzuri nitafungua kazi. Hata kama ni ya mtumba nianze na viatu. Nikuwa tunajisaidia juu sitakuwa natumia pesa kila siku. Namba yangu ni 07 48 22 20 53. Narudia tena 0748 22 20 53. Italeta Purity makao. Mimi niko TikTok najiita Purity Sally 215. Mwende mnifollow. Mimi napenda kudance sana. Unaweza niita ipendi zenu ni madansi. Msione ati mwili ni kubwa, enda ujionee hapo. Nitashukuru sana, mnifollow. Tutakuwa pamoja. Asanteni. Asante sana Purity kwa kukuja kwa show yetu ya My Beautiful Scars. Tunashukuru kabisa kusikia testimony kama hiyo, kwamba ijapo ni testimony ya uchungu sana, lakini mimi namshukuru Mungu maana ametuhifadhi, and I know my viewers and those who are listening to us watakuja on board na watakusaidia, watakuwa baraka kwako.
Meanwhile, tunakutakia kila la heri and Mungu akubariki na afungue njia. Asante kwa kuwa strong na pia kuelimisha our young people who are listening to you. And maybe as a parting shot, kindly, if you in marriage or in any relationship na unaona maisha imekuwa ngumu, life is sacred and life is precious. Kuliko kueliminate maisha ya mtu, you better just quit the relationship. I mean, like, kuliko ifikie mahali unaua mwenzako, afadhali tu ujitoe ama umwambie atoke na muache aishi, manake maisha inapeanwa na Mungu. Na kama conflict imefikia mahali pa there's no turning back, kuna njia nyingi sana za kuacha mtu aishi kuliko kumuua. So guys, mmesikia kutoka kwa Purity. Ako na channel ya TikTok and she's very good at dancing. So kama kuna event yoyote unajua iko mahali, Purity anaweza kuja aka dance, aka entertain your guests na wakafurahia, wakabambika. Na please endeni pale TikTok, let's follow her. Let us encourage Purity. She's doing a good job. Na very soon anafungua channel ya YouTube. Mfuate pale, make sure that in 1 week's time hiyo channel imekuwa monetized. Ninawaamini and I know you can do that. So she's a very good dancer. Na nilikuwa nikikwambia Purity, mwenye alikukatakata alikutoa mikono, lakini chenye aliacha ndani ni cha dhamana sana. So in as much as they chopped off her hands, but there's still a lot of potential inside. Na capacity yako yote iko ndani, hakuna kitu ilitoka. So please let us support Purity. Muite kwa events, awafanyie dancing mzuri kabisa. God bless you and thank you. Wow. Okay. What a horrifying experience. What a devastating situation. Listening to Purity's experience is quite heartbreaking. But I want to thank God because at this point, she's positive about life. There are a few mental health issues that I can pick, maybe from the partner, the late partner, and also other things that I can pick from maybe our current situation, given that you've also had her make some confessions that we are going to maybe discuss here. But briefly, let me just talk about the mental health issues that I'm picking from the partner. Wow. Do you feel the way I feel? It's quite horrifying. It's quite devastating. Listening to Purity's experience, it's one that is quite heartbreaking. Waking up one day, you just remember yesterday you're okay, you're running after your own errands, and then tomorrow you're waking up and you don't have hands, and then you have 34 cuts on your head. It is unimaginable. You cannot just fathom that kind of the depth of the pain that Purity went through. 5 years down the line, and I bless God that she got healed, and she just has the scars, and we say that the scars remind us of the resilience, our resilience, God's grace and mercies. And the fact that the determination to refuse to be reduced by the things that we go through. So scars and marks are basically like a statement that we are still breathing. And there's no big miracle like God's breath. If you're able to draw some air in and out, it is a great miracle. And so I want to draw some few things that I'm looking, or I'm getting from the partner or the husband who chopped off our hands. And there's something I'm noting there about possessiveness and also pathological jealousy. Just the fact that he could not tolerate seeing Purity, selling burger to men, or anytime a male customer comes, it turns out to be chaotic. The man is beating her up and questioning about, like, why is that man doing there? There's jealousy, but this is pathological jealousy. And it is dangerous as somebody who doesn't understand that even when you're relating to the person of the opposite sex,
even professionally, there are things that are not, it's quite healthy and it's quite okay. They want to confine you to a certain, kind of relationship. It is quite dangerous. I saw looking at that guy and he's quite possessive, and then he has jealousy that we call pathological jealousy, and it reflects morbid jealousy as well, where what we call the Othello syndrome. And it's a psychiatric condition where irrational thoughts of infidelity dominate the mind. So basically from psychology, that is called Othello syndrome. And then we also have violence and aggression. Is violence points to anger management issues and possibly antisocial behaviors, that anger that is beyond control. Somebody who lacks emotional intelligence, somebody who is not, I would say many people are suffering this. Anytime you see yourself bursting out in anger, it doesn't matter the reason, the cause, that anger is not justified. Yes, you need to understand that you're not happy with what is happening, but you could be the contributor of that event. You could be the cause of that, because a small thing will trigger you if you don't have emotional intelligence. We are in the world and surrounded by a lot of stuff, and we are bound to be angered or to be wronged so many times, and things will turn out the way we don't want so many times. So reacting, because anger is a reaction, when you react, you do more harm to yourself, and there's a possibility that you're going to also harm other people that are surrounding you. So that is lack of emotional intelligence, and it is contributed, it's really fueled by lack of awareness, and that's what I'm bringing to you today. Just telling you that anger is emotion, it's energy, it's emotion, and we say that emotions are energy in motion. So don't underestimate your anger. If you're a person of anger, in as much as we talk about temperaments and we talk about personalities and all that, but understand that any form of negative emotion is an energy in motion, and it can work, it can do something that is visible. It is inside, it is invisible, but it is what it does is invisible, and most of the time it ends up hurting yourself, hurting others. In fact, the first person to be hurt is you. I'll explain that, and the other person that you will hurt is the person next to you. So anger, lack of anger management, lack of emotional intelligence will make you tamper with relationships, tamper with people, tamper with yourself. And it is important for us to understand that. And that's why this guy is violent. And many people don't understand this. Many people are just dying out there. You're quarreling with your spouse and your children simply because you're not aware of your anger. You're not aware of your emotions. And that is quite dangerous. You find somebody is overtaken by emotions, and they have killed the logical brain. Because what we say, that is what, I think in psychology, that's what we call the hijack of the logical brain by the emotional brain or by the limbic system. So you allow anger to, to hold the steering of your life, to be the control, the remote control of your life. Like it is the co-pilot, the autopilot, it's the one that, fires. When emotions are the ones that are fired in your life and they're driving your life, then you lack emotional intelligence, and it's possible that you're not using your brain, and many times you're not using your logical brain, and many times after you have acted, you will always get into a period of guilt and shame. Because imagine beating your wife before the children. You have totally not only messed up with yourself, but you've messed up with your relationship with your children. They will never respect you because you're beating your partner before your children. How do they love you? They can never love you. No, you can't abuse the father of your children and they're listening, or you're fighting them. That is just a matter of, if you control the anger, it will not have gotten to that point. So when somebody now gets to guilty and they also get to shame, now that now escalates the whole issue. That person is far, far, far away from changing. Because sometimes ego, especially for a man, ego will tell them not to
repent. And repent is changing the behavior and go back to the same people that are hurt and ask for forgiveness. And so that is the danger of lacking emotional intelligence. And so we see the case of this guy, the Purity's husband, that he really was violent and that he had a lot of aggression, and that was stemming from lack of emotional intelligence. And I just want to invite you to this discussion. It's quite healthy. Whether you're a Christian or whether you're whatever, whichever kind of person that you are, you need really to be equipped with the knowledge and the power to activate the logical brain, which will quickly connect to your spiritual. Actually, it's the logical brain that works with your spiritual man or the spiritual person, because it quickly makes the right judgments. But when it's overtaken by the limbic system, it can never make sober decisions. Many times you'll find the energy emotion is leading you to act, and you always act wrong. So that's one bit that is very important. I really needed to dwell on this so that I can educate you on this, though not sufficiently. But we can have another, moment of discussing this. Quite important. The guy also had stuff to do with control and obsession. I mean, like that control. Anybody who tries to own you, you are mine. I have bought you. As long as a woman, especially in Africa, as long as there's a woman walks into a man's house, then that man immediately assumes control. And many people don't understand what control is. How they need to control, they control instead of leading. You're supposed to be the head and lead your spouse and the family or the marriage towards the right direction. But many people, excuse my irritability on the throat. So many people, instead of assuming the responsibility of either a wife or a husband, they want to control. They want to control, and they want to control to an extent of reducing you and making you submit to them in the wrong way. Submitting to somebody is not losing oneself. It's not like soaking yourself into their dreams, into their career, into where they go, their interests, their favorite foods, their favorite friends. And these behaviors will really manifest in narcissists. Many narcissists will want to control you, and they don't want you to relate with anybody. They want you to be alone so that they can exercise their control over you. That is also well exercised by predators in the what we call sexual grooming, especially for teenagers, our youths over social media. When somebody comes on board and they spot a gap, and when they spot a gap, they start now, separating their victim from the world and their circle of friends so that they can exercise, authority over them. They separate you from your family. They set you against them. They demean them. They look down upon your parents and authorities around your life so that they can now bring you to themselves and their grief. And they do that by even presenting gifts to you. They show you that you're good, but they're just scanning the environment and trying to gather themselves up, ready to act. The end of this game is usually death on the victim part. That person, by the time they are coming back to their senses, if at all they do, most of them are already into drugs, suicidal. They are contemplating, death. They have lost everything around them, and this guy is just pushing and controlling them all over. You are, after all, in my grip. You can't go to your parents, you can't go to your people, you are all alone, and you cannot share with your friends what you're going through. And even if you share some, the thing is at a level whereby you kind of have lost everything to them. And therefore, it's good to be aware that when somebody either marries you or comes to your life, or maybe they are hold any position in your life, whether a friend or not, be careful of people who want to reduce you to nothing. People want to make you, who gaslight you. People want to make you appear like even your reasoning is not correct. People want to, we have seen those cases whereby somebody is branded depressed, they have depression, and then the partner assumes their role, like they're the ones to make decisions for them, a wholehearted, and to an extent of they make a decision to a point of who takes, they just call the doctors to come for you in the house and force you to go to hospital even when you feel like you're okay. I mean, like that, even if you're okay, there's nothing wrong with you, it will make you start questioning yourself. Am I really okay?
I think I'm mad. I think I behave queerly. You will start questioning yourself, and that alone is enough to mentally decapacitate you and make you, go back to, I mean, like enter disability or what I'll call disorders. And I mean, like anybody who wants to exercise that kind of control, determine how you make decisions, how you eat, how you do things, the career path and all that. I mean, like that person is somebody to be careful. Or maybe you started questioning their motive, and the end game will be definitely losing your life or losing yourself. As we are seeing with this guy, like her Purity's husband. So stuff to do with obsession. Some obsession is not good. That you have somebody as your spouse or your wife, for example, in Africa, does not mean that they are robots and they stop existing. Kindly allow them to be heard. Allow them to feel themselves, to be themselves. That uniqueness and diversity is so beautiful. Allow somebody to do things their way. There are things that, of course, you will change as couples. For example, the meals you do, the things you do. There are things that, of course, you compromise for the good of the marriage, but not give yourself entirely, give away everything about yourself because if the other person shows you that it's wrong. That is also for the teenagers and youths who are entering a relationship. Study that person that you're dating and ensure that they are not going to be narcissists. People who are going to reduce you to nothing, okay? And I think maybe the other thing that I noted from that is, beware of patterns, yeah? Somebody who is displaying or portraying some patterns in life. For example, this guy was in a marriage and then he broke, the marriage broke, and then now he's entering another marriage. It's good for you to question why they parted with their spouse. Nobody will ever tell you that they were wrong. Nobody. And for a spouse or for this person to get out of his life or her life, there was a reason. Be well informed, get the right information about what really caused this, separation. Because that pattern and that history of relationship and this person being violent, because you see, Purity was warned by the first wife to this guy that, I really feel for you, you are in this relationship, but what will face, you will regret what you go through. And it didn't take long, and then the guy descended on Purity and started chopping her hands, and also quite traumatizing, cutting her head 34 times. And also you look at her hands, and Purity is saying that he began by chopping her fingers one by one. And then when now she's now defending herself, and then this guy, he's just chopping off her hands mercilessly. And then the confession that he makes later is that, or before actually, is that I want to do away with you. I want to kill you. I want to kill you and kill myself. We are going to die, both of us. So it's good also, like in the former relationship, Purity is saying that before it got there, before eventually they separated and she went to a maternal home, that the marriage was quite violent. Those are red flags already. The guy was very violent. He would beat him, and still at some point they were chased away by the landlord. Just excuse me. The landlord had to chase them away because of violence. They are fighting almost every day. That's already a red flag. You don't have to keep into that relationship. Where I draw my bottom line and where I draw the line is when violence comes in, because somebody who beats you, slaps you, will one day, kick you, and that person will escalate if the trauma that is inside him is not healed. For example, if he picked trauma at childhood, or which could be the reason why he separated with the first wife, and that shame and the guilt and the pain against separation is now adding up to the wounds that were not addressed. And then now he finds another lady who is now getting out of his life, and then now things get worse. So I think it's good for us to pay attention to that. And I think I'm also picking an aspect of being suicidal, because he's saying like, I'm killing you and we're going to die, both of us. And actually he did not stab himself. He presented himself to the mob, to the people, to the villagers, to those who came to rescue Purity. And he said, I have done what I had come to do. Now you can kill me. I mean, like,
This guy was ready. That's already something that he has contemplated over for a period of time. He's contemplated about this for a period of time, or over a period of time, and he was ready to die. That is being suicidal. And anytime somebody threatens you that I'll kill you or you'll pay up for what you've done to me, we've had so many cases in Kenya right now. There's a lot of femicide. There, people are really getting killed. Young girls, young ladies, they are dying in marriage. And I mean, like, men as well, with cases of people getting poisoned. So when you have a quarrel and somebody is like threatens, they issue threats to you, kindly don't take that lightly. Please find out what is happening in this person's life, and if you can flee for your life, the better. If there's a way, an intervention that can be put, the better, to save the marriage. But don't die saving the marriage. Okay. There are underlying issues and disorders that we can maybe assume because the guy died and we don't have him like right now with us. We're not able to do assessment and talk about what exactly is the issue. But I'm thinking maybe could be stuff to do with depression, PTSD, or personality disorders. And we can also talk about though he didn't use drugs at all, but then this guy had calculated his moves so well, because he goes to the home and buys Purity's father alcohol to make him weak, so that when he's attacking, then Purity will have nobody to defend him. And so there are issues to do with unresolved trauma, issues there. We have toxic masculinity and cultural norms. Warning signs must be taken, seriously. And this need for early, mental health interventions. And Purity oftenly mention stuff to do with when you party with your spouse, with your husband, you're running away from them. Like, don't go to your mother's house or to your parents' house. Rather, like, find a safe place where you can go. Okay, that makes a lot of sense. But she's also speaking from a point of trauma. I can pick that as PHCD because of what the experience she went through at home. Makes her feel like home is not a safe place anymore. And again, given that the mother died and the father was not really very supportive, and again, he was also weakened by alcohol that day. And so also the issue of being afraid of getting back to marriage, feeling like all men are the same, is also a case of PTSD. And that is something that RTT will follow up with to ensure that actually Purity overcomes that phobia, that fear. That trauma, having, flashbacks, nightmares, being hypervigilant, and then that bit of avoidance because of what she went through. And then also looking at phobia, because I think it's all written on her face, and also from her speech and her utterances. There's something we call androphobia. And androphobia is fear of men. Like, I was mistreated by this man. This was my first relationship, my first marriage, and I thought things would work. And listening phrases like marriage, ndoa wewe huko kwa kina ndoa si kuzuri. Yeah, because there's an aspect of that androphobia whereby she's afraid of men, and also gamophobia, and gamophobia is fear of marriage. Yeah, so I think that's good education there. And then we have anxiety disorders, such kind of things. I think depression at some point, and then suicidal was just a flash, because when she woke up and found that she's no longer strong in the girl that she was before. Actually, she was like telling the doctors, please can you just kill me? Can you just take away my life? I know there are ways, you got tools to do that. You can just help me die. But currently she's not suicidal, and we thank God for that. Then we have attachment issues, attachment difficulties actually, or trust issues. So those things are all over. You're able to see.
And because this is what we call the somatic symptoms, whereby that fear is still stored inside of her. And I want us to just give hope to somebody today. And what I want to say is this, that for my viewers, this is something that happened to Purity, and it happens to so many other people. But whenever you encounter a challenge in life, that is life-threatening or otherwise, please don't use that one instance to make a conclusion. For example, kwa kina ndoa ni kubaya, kwa kina ndoa si kubaya. It depends on the person that you are with. If, for instance, you're looking at the partner that Purity had, somebody is able to descend on you and cut you into pieces, is not a measuring, a standard that we should use to, label men violent, or not all men are violent. So I want us to help you to overcome your fear. If you feel like you have that phobia, that feeling, the PTSD, trauma inside of you, the best thing you can do is to seek for therapy, professional counseling. We have all counselors with us, we have therapists with us, we have also coaches with us. RTT is a hub professional, professionals in the field of psychology, and we are able to handle any kind of situation. So you can reach out to us. Don't you give up. There's a way you can navigate marriage again. You can still get married again. Even if you separated with 5 kids, you can still get back to marriage and truly enjoy marriage. But then if you feel like you're okay and comfortable living alone, well and good. But the truth of the matter is that there are men who are still very good and faithful. We also have women who are still very good and faithful. And so don't you give up, kabisa, and don't allow trauma to preach to you. Don't allow the Eden wounds to preach to you. RTT is the home of inner healing. We do inner healing. We start through the inner parts of the soul and expose those wounds and those lies, and then now we bring you to a point of healing. So it's possible to heal. If you feel like you have anger issues, you have emotions are overtaking you, anytime you feel irritated and it lasts for over 1 second, just 1 second, 60, not 60 seconds, it should be 60 seconds, sorry. Any anger or negative emotion that lasts for over 60 seconds, it is bound to destroy you. So if you can get irritated or angered, or you feel bad, and then you're not able within a minute to process that, to catch that feeling, and fail to react, you are not able to talk to it, you're not able to rise above it and manage it, kindly you need help. There are many good people, leaders, CEOs, directors, people that are well respected in the society, people that are the top cream, people who are well learned, people who are the best professionals, sharp brains, who have lost themselves in emotions. When you lack emotional intelligence, actually you've lost yourself. You have messed up with yourself for good. So kindly I'm calling you to just come to a point of awareness, and then from there now a point of empowerment over every kind of emotion, such that even when somebody hurts you, you don't react, you respond. We have seen people killing their children. We have seen people, doing nasty things. We have seen people throwing their kids from heights and they die. We have seen people do miserable things. Don't underestimate the power of emotions. And so I want us to be in control of our emotions and be able to manage them and not allow them to manage us. And it's just that for now, from Purity's story, those are the mental health issues that we are bringing your way, and just encouraging you to take care of life. Life is precious, life is good, and life is sweet, and it ought to be lived.